Good afternoon to everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Right, thank you very much. Okay, in the last class, we have discussed and solved the problems by using Snelling formula to find the first derivative and second derivative. Right? So far we have solved the problems in the equal intervals. Today we are going to solve the problems on unequal intervals by using Newton's divided differences formula. By using Newton's divided differences formula, we are going to solve the problems for unequal intervals, right? So I think you people are very well known about Newton's divided differences formula, right? First, I will go for the first difference. Entama, what is the first difference for Newton's divided difference formula? Suppose I want to find the first differences at x0, x1. That is denoted by like this. Sometimes we will denote it as also f of x0, x1. What is the formula for this? Y1 minus Y0 by Yes, y1 minus y0 by X1 minus X0. x1 minus x0. So I am writing this as f of x1 minus f of x0 by x1 minus x0. This is the first differences of Newton's divided difference formula. So I would like to also find the first divided difference of the value at x1 comma x2. So it is denoted like this, f of x1 comma x2. So what is the formula here? F of X2 minus F of x2 minus F of X1 by f of x1 by X2 minus X1. x2 minus x1. Okay. So what is the, this is the general formula for first divided difference of xn minus 1 comma xn is equal to, and the number f of xn minus 1 comma xn is equal to how much this value? F of Xn minus F of xn minus f of x F of Xn minus 1 by Xn minus Xn minus 1. Right. These are the formulas for Newton divided difference for first forward. Right. Okay. Now, what is the? Is it clear for all of you? My formulas అందరికి వచ్చినట్టే కదా? Yes, sir. All right. So now I am going for second divided difference for in the x0, x1, x2. So it is denoted as f of x0 comma x1 comma x2. So what is this formula? What is the formula? Yes? Please respond. Delta Chandu? Sir, Do you know the formula? Amma? Your voice is not clear. The formula వచ్చా లేదా? sir, The formula idea ఉందా Hello. లేదా? sir, తెలుసు. Okay, right. Vamsi? అంటే అక్కడక్కడ ఆప్షన్ అయింది సార్. Okay, no problem. Vamsi? Yes, sir. Do you know the formula? No, sir. Right. What about Nagraju? Sir, Do you know this formula? లేదు సార్, అంటే అది అప్పుడు ఆప్షన్ సార్, ఇంకా నోట్స్ లేదు. Okay, no problem. Right, please listen carefully. Right, the second derivative for Newton's second forward for Newton's divided difference is denoted is like this: f of x0, x1, x2 is equal to.
So f of x1, x2, please. Right? F of x1, x2 minus of f of x1, x0 by x2 minus x0. This is the formula for second divided difference of the function f of x at x0, x1, x2, which can be denoted like this also. F of x0, x1, x2 is equal to f of x1, x2 and the first derivative, first for Newton divided difference of f of x1, x2 lonchi first divided difference of f of x0, x1 తీసేస్తే by so x2 minus x0. Okay, so this is the formula. So then what is the what is the formula for second divided difference at x1, x2, x3 is equal to entamma? This is denoted as f of x1 comma x2 comma x3. So then what is the formula? f of x2 comma x3 F of x2 x3 minus minus f of x2 x1 or x1 x2 f of x1 x2 అన్న f of x2 x1 అన్న ఒకటే by x3 minus x1 x1 and so on. So what is the second divided difference for x n minus 2 x n minus 1 xn ఏమవుతుంది ఇది? This is f of x n minus 1 x n minus 2 xn లేదా x sorry రివర్స్ లో రాస్తాం. Right, x n minus 2 comma x n minus 1 comma xn. దేనికి సమానం అవుతుందమ్మా దీని వాల్యూ? f of xn minus 1 xn xn minus 1 xn minus 2 sorry xn sir. right xn minus 1 xn minus f of xn minus 1 comma xn minus xn minus 2 xn minus xn minus 2 xn xn minus xn minus 2 right xn minus xn minus 2. Okay, these are the second Newton divided differences formulas, right? Is it clear? yes sir. Right. So now I'm going to give the general nth divided difference. So కాబట్టి ఎప్పుడేమవుతుంది? Nth divided difference at x0, x1, x2 and so on xn is equal to ఎంతమ్మా? This value is f of x0, x1, x2 and so on xn. So which is equal to ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? f of x1, x2 and so on xn minus of f of x0, x1 and so on xn minus 1 divided by xn minus x0. Okay, this is the general formula for nth divided difference. Is it clear? yes sir. అడుగు ఇక్కడ Right. So from this we are finding Newton's divided differences formula. Newton's divided differences formula ఏం చెప్తుంది అంటే, సో ఇది తేరం ప్రూఫ్ మేడం గారు చెప్తారు, మీకు అవసరమైతే లేదు తర్వాత నేను చెప్పమన్నా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ముందు వి గో ఫర్ ది ప్రాబ్లమ్స్. సో న్యూటన్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏం చెప్తుందంటే y is equal to f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught into f of x
x naught x1 plus x minus x naught into x minus x1 into f of x naught x1 x2 plus next term ఏంటమ్మా x minus x naught into x minus x x1 minus into x1 into x x minus minus x2, f of x0, x1, x2, x x3. Now what is the next term? Plus x minus x naught plus into x0, x minus x x1 minus x1, x minus x2, into x minus x minus x3 x3, f of x naught x0, x1 x2 x3 comma x4 plus so on plus. So what is the last term? X minus x x naught minus into xn minus 1. right x minus x1 into and so on x minus x and minus 1 into f of x naught comma x1 comma x2 and so on xn. This formula is called Newton's divided differences formula. This formula is called Newton's divided differences formula. Is it clear? Yes, sir. Right? You have to remember this. The Newton's divided differences formula is y is equal to f of x is equal to and the f of x naught plus x minus x naught into f of x naught x1 plus x minus x naught into x minus x1 into f of x naught x1 x2 plus x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 into f of x naught x1 x2 x3 plus x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 into f of x naught x1 x2 x3 x4 plus so on plus x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 into and so on x minus x n minus 1 into f of x naught x1 x2 and so on xn. Right? This is the most important theorem and they make న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ ఎలెక్టివ్ పేపర్లో థర్డ్ యూనిట్లో మీకు రెండు మెథడ్స్ ఉంటాయి న్యూటన్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఒకటి లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ ఒకటి అక్కడ ఈ థియరం ప్రూఫ్ either థియరం ప్రూఫ్ ఆర్ ప్రాబ్లం కంపల్సరీ ఒకటి మనకి 10 మార్క్స్ ఉంటుంది రైట్ సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా దీని థియరం ప్రూఫ్ మీకు కావాలంటే నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో బై యూజింగ్ దిస్ వై గో ఫర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ సో ఈ న్యూటన్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఉపయోగించుకొని మనం ఫస్ట్ డెరివేటివ్ మరియు సెకండ్ డెరివేటివ్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రైట్ సో మనకి ఈ ఇచ్చినటువంటి డేటా నుండి we can take x0 x1 x2 x3 and so on and we have formula so f of x0 మనకు ఆల్రెడీ ఇస్తాడు we have to find f of x0 x1 and f of x0 x1 x2 and f of x0 x1 x2 x3 and we have to find the values from the given data. So ఆ డేటా కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి న్యూటన్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ యొక్క టేబుల్ మనం డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ యొక్క టేబుల్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి రైట్ సో ఫస్ట్ we go for the problem after that we can see how to construct the divided differences table మీకు డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వచ్చా Yes, sir. Yes, sir. right so now we go for this ఇది క్లియర్ చేస్తున్నాను రైట్ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ వన్ compute f dash of 4 from the following table compute f dash of 4 from the following table right here the x values is 1 2 4 8 10 and f of x is enter 0 1 5 21 27 right so మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ f at x is equal to 4 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి you have to find first derivative of f at x is equal to 4
సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటాను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏంటమ్మా మనకి unequal intervals. Unequal intervals. అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, న్యూటన్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్సెస్ ఫార్ములాను ఉపయోగించుకోవాలి. సో న్యూటన్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాను మనం ఉపయోగించాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో ముందు నేను డివైడ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐ గో ఫర్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, రైట్. సో I am constructing Newton's divided difference table. So here is x values and here is f of x values. So what are the x values? 1, 2, 4, 8, 10. And what are the f of x values? 0, 1, 5, 21, 27. Right. First divided difference ఎంతమ్మా? 1. సో ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీరు? 1 So, minus 0 by 2 minus minus 1. Right, we have to find the first difference of f of 1 comma 2. So f of 1 comma 2 came out in the f of 2 minus f of 1 by x f and the f of x2 minus x1. So guys, this value ఏమవుతుంది మీరు డైరెక్ట్ గా చెప్పగలరా లేకపోతే వేసుకుందామా స్టెప్? Right, 1 minus 0 by 2 minus 1. So how much you are getting? 1. 1. So next f of 2 comma 4, first derivative, 2. first divided 2. difference ఎంతమ్మా? 5 minus 2. 1. Right, so this value is 2. Now next 4, sir. 4. next 4, next 3. 3. అమ్మా అందరూ చేయగలుగుతున్నారా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఈ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయో అందరికి తెలుసా? తెలియకపోతే చెప్పండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. చెప్పండి సార్. ఎవరమ్మా? గణేష్. రైట్, గణేష్. సో నీకు ఇక్కడ చూడమ్మా ఒకసారి, మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 comma 2. దీన్నేమో మనం సపోజ్ దిస్ ఇస్ x0 అనుకోండి, x1, x2, x3, x4. So now I want to find f of x0 comma x1, first divided difference. So by formula ఏం చెప్తుంది? f of x1 minus f of x0 by x1 minus x0. So ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ ప్రతిక్షేపించు. What is the value of f of x1? This is 2 minus 1 by f of x1 value ఎంతమ్మా? 1 minus 0. Right. So f of x1 value is 1 minus 0 by 2 minus 1. 2 minus 1. So simplify చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి? 1. So similarly, if you want to find f of x2 comma x1, which is equal to ఏమైంది? f of x2 minus f of x1 by x2 minus x1. So what is the value of f of x2? 5 minus 1 ఎంత? 4. 5 minus 1 అంటే 4 by 4 minus 2. So the value is 4 by 2, which is equal to 2. గణేష్ ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నావా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? f of x2 comma x3. f of x2 comma x3 అంటే ఏమవుతుంది? f of x3 minus f of x2 by f of x2 by x3 minus x2 సార్. x3 minus x2. సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 21 minus 5 by 8 minus 4. So 21 minus 5 అంటే 16 by 8 minus 4 అంటే 4. 16 by 4, the value is 3. Is it clear? Yes sir. Next f of x3 comma x4. f of x3 comma x4 అంటే ఏమవుతుంది? f of 10 minus f of 8 by 10 minus 8. అంటే ఎంత? 27 minus 21 by 10 minus 8. So 21 minus 27 value is 6 by 2. So the value is 3.
సన్ని బాబు ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నావా? సన్ని బాబు, are you able to follow? Your voice is not clear. Right. Okay, what is the second divided difference? Second divided difference ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? x0, x1, x2. What is the second divided difference? 0.333. 0.3333. ఏ విధంగా వచ్చింది మీకు? f of x0, x1, x2 అంటే ఏమవుతుంది? 2 minus 1 by 4 2 minus 1, sir. రైట్. 4 గణేష్, minus 1. గణేష్ అర్థమైందా? గణేష్, is Ganesh is there? Shiva, is Shiva is there? Sir. Follow galutunava? Yes, sir. Right. What about Ganesh? Ganesh. Right. So కాబట్టి ఏమొచ్చింది మనకి? 2 minus 1 by 4 minus 1. ఎంత వచ్చిందమ్మా వాల్యూ? 0.33. 3333. Right. What is the next one? F of x1, x2, x3. అది కూడా సేమ్ సార్. Same well. 0.3333. Now, what is the next value? F of x2, x3, x4? minus Minus 0.16. 166. 1667. 6. Right. What is the third difference? Third divided difference? 0. 0, sir. This is 0. Next, Minus 0.0625. Minus 0.06. 0625. What is the fourth difference? Minus 0. Minus 0.0069. 0069. Right? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes. Okay. నేను దీన్ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చమ్మా? Okay, sir. రైట్. ఈ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి మన ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. రైట్. సో కాబట్టి by Newton's divided formula, what is the formula? Y is equal to f of x naught plus x minus x naught into f of x naught x1 plus x minus x naught into x minus x1 into enta f of x naught minus x naught comma X0, X1, right. Someone creating some disturbance. Right. X naught comma X1, x1 comma x2 plus x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 into enta f of x naught x1 x2 x3 plus x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 into f of x naught x1 x2 x3 x4 plus so on. Right? This is the Newton's divided formula. Right? So మనకి ఏం కావాలి? దీని యొక్క డెరివేటివ్ కావాలి. కాబట్టి y అనేది ఫంక్షన్ x కాబట్టి now differentiating with respect to x on both sides. So now differentiating with respect to x on both sides, what you will get? So dy by dx is equal to
comma this term is constant, therefore this is 0, right? Plus x minus x naught into f of x naught x1 వచ్చింది. So, దానికి డెరివేటివ్ ఏమవుతుందమ్మా? దీనికి డెరివేటివ్ f of x0 comma x1. రైట్. ఈ x కి డెరివేటివ్ 1, x0 కి డెరివేటివ్ 0 కాబట్టి 1 minus 0 is 1. 1 into f of x0 x1. So dy by dx is equal to మన ఫార్ములా అన్నమాట f of x0 x1 ప్లస్ ఈ టర్మ్ కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుందమ్మా? రైట్, ఇక్కడ x minus x0 అనే ఒక పదం ఉంది, ఇంకా x minus x1 అని ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ we have to apply derivative of uv. So what is the derivative of uv? uv dash minus vu dash. uv dash Plus sir, plus u dash. uv dash plus vu Yes, dash. sir. సో కాబట్టి రైట్. సో x minus x0 కి డెరివేటివ్ ఎంత అవుతుందమ్మా? What is the derivative for this? 1, sir. 1. So 1 into x minus x1. So v into u dash కదా. కాబట్టి 1 into x minus x1 plus 1 into x minus x0. Right? Derivative of uv apply చేస్తే into right, into ఎంతమ్మా? f of x0 x1 x2 ప్లస్ ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి? డెరివేటివ్ ఆఫ్ uvw. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ uvw ఏమవుతుంది? డెరివేటివ్ ఆఫ్ u into vw ప్లస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ v into u is this one. సో దీనికి ఫస్ట్ డెరివేటివ్, దీనికి డెరివేటివ్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం, తర్వాత దీనికి డెరివేటివ్ రిమైనింగ్. సో దాన్ని ఆపరేట్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొచ్చింది? x minus x0 డెరివేటివ్ ఇస్ 1 కాబట్టి ఏమవుతుంది? x minus x0 into x minus x1 ప్లస్ నెక్స్ట్ x minus x0 into x minus x2 plus x minus x1 into x minus x2 into f of x0 x1 x2 x3. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి అంతేనమ్మా? సో కాబట్టి ఏమవుతుంది? దీనికి డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తాం అనుకోండి, x minus x1 into x minus x2 into x minus x3, x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 plus next x minus x0 into x minus x2 into x minus x3 plus ఎంతమ్మా? x minus x0 into x minus x2 into x minus x3 ప్లస్ సో మొత్తం 4 టర్మ్స్ వస్తాయి. రైట్, ఐ విల్ షో ద పీపీటీ. మీకు డెరివేటివ్ అర్థమవుతుందా? Yes or no? Yes, sir. Right, I will show the PPT so that Yes, sir. is it visible? Yes, sir. చూడండి. So this is our difference table, divided difference table. So now by Newton's divided formula, y is equal to f of x0 plus x minus x0 into f of x0 x1 plus x minus x0 into x minus x1 into f of x0 x1 x2 plus x minus x0 into x minus x1 into x minus x2 into f of x0 x1 x2 x3 plus x minus x0 into x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 into f of x0 x1 x2 x3 x4 plus so on. So now this is equation 1. Now differentiating equation 1 with respect to x on both sides, we get, student, so dy by dx is equal to 0 plus 1 minus 0 into f of x0 x1 plus 1 into x minus x1 into x minus x1 plus 1 into x minus x0. Then ఇక్కడ u apply చేసాడు. So this is 1 into x minus x1 plus ఎంత ప్లస్ 1 into x minus x0. ఈ రెండింటికి u కూడా అప్లై చేస్తే, సో ఇక్కడ uv డబుల్ అప్లై చేశారు అనుకోండి, ఏమొస్తుందమ్మా?
UVW అప్లై చేస్తే x minus x0 into x minus x1 into x minus x2 కి డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది మీకు? సో x minus x1 into x minus x2 plus x minus x0 into x minus x3 plus x minus x0 into x minus x2. రైట్, ఇక్కడ దీని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేస్తే రెండు ఉంటాయి కాబట్టి x minus x1 into x minus x2 plus x minus x0 into x minus x2 plus x minus x0 into x minus x1 into f of x0 x1 x2 x3. రైట్, ఇక్కడ 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 టర్మ్స్ ని మనం డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ డెరివేటివ్ చేస్తాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? This is 1 కాబట్టి x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 plus what is the next term? X minus x0 X into minus x0, x minus x2 into x minus x3 right, x minus x0 into x minus x2 into x minus into x minus x3 x3 plus next term plus x minus x0 into x minus x1 into x minus x3 right, next term x minus x x minus x0 plus x minus x1 x minus into x x0 minus into x2 x minus x0 into x minus x1 into x minus x2 into f x1 of into x0 x1 x2 x3 x4 x0 Okay. x1 x2 x3 రైట్. సో మనకి 4th డిఫరెన్స్ వరకు ఉంది కాబట్టి అక్కడ తోటి మనం వదిలేస్తాం. 5th డిఫరెన్సెస్ ఆర్ 0. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ x0 వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1, x1 వాల్యూ is 2, x2 వాల్యూ is 4, x3 వాల్యూ is 8, x4 వాల్యూ is 10. రైట్, అండ్ దిస్ is f of x0 వాల్యూ 0. సో నెక్స్ట్ f of x0 x1 వాల్యూ ఎంత? 1. నెక్స్ట్ f of x0 x1 x2 వాల్యూ 0.3333. Next f of x0 x1 x2 x3, so this value is 0. Next f of x0 x1 x2 x3 x4 value is minus 0.00069. so ఈ values అన్ని particularly అది equation లో మనం ప్రతిక్షేపించాలి. సో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకేమొస్తుంది? సో x0 is 1, x1 is 2, x3 is 4 and x3 is 8, x4 is 10. సో గివెన్ మనకి ఏం అడిగాడు? f dash of 1.5 1.4 అడిగాడు, 1.5 అడిగాడు. సో 1.4 కాబట్టి ఇక్కడ x is 4 sir x is equal to 4, x0 is 1, x1 is 2, x2 is 4, x3 is 8, x4 is 10. so f of x0 is 0, f of x1 x2 is f of x0 x1 is 1, f of x0 x1 x2 is 0.3333, f of x0 x1 x2 x3 value is 0, and f of x0 x1 x2 x3 x4 is equal to minus 0.0069. so ఈ values అన్ని ఇందులో ప్రతిక్షేపించండి. now substitute these values in equation 2. that implies dy by dx is equal to 1 plus, so x value is 4, 4 minus x1 is 4 minus 2 plus 4 minus 1 into 0.3333 plus, so 4 minus 2 into 4 minus 4 into 4 minus 8 plus 4 minus 1 into 4 minus 4 into 4 minus 8. ఎందుకంటే థర్డ్ డెరివేటివ్ 0 కాబట్టి దాన్ని వదిలేస్తున్నాం. ప్లస్ 4 minus 8 4 minus 1 into 4 minus 2 into 4 minus ఎంతమ్మా? 4. so this value is also 0. so కాబట్టి on simplification you will get 2.8321. 2.8321. ఓకే మా, ప్రాసెస్ అర్థమైందా? yes sir రైట్, సో మనం ఏ విధంగా చేయాలనేది ప్రాసెస్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్ ఓకే రైట్. ఓకే, ఇది మీరు ప్రాబ్లం నీట్ గా చేసుకోండి. సో విల్ గో ఫర్ అనదర్ ప్రాబ్లం. రైట్, సో ఇది జాగ్రత్తగా చేద్దాం. సో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకొని చేద్దాం. సో ఫైండ్ f dash of 6 from the following table. Find f dash of 6 from the following tabular data. So x values is 0,
2, 3, 4, 7, 9. So f of x value is 4, 26, 58, 112, 466, 920. Right? Amma, my name find out Chairman. What we have to F dash find? of 6. F F dash of 6. F dash of 6. ఒకసారి ఇచ్చినటువంటి డేటాను అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏంటమ్మా? అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్. కాబట్టి మనం ఏం అప్లై చేయాలి? న్యూటన్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. సో న్యూటన్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. రైట్? సో ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది డిఫరెన్స్ టేబుల్. ఓకే. So difference table చూడండి. So x values and f of x values. What is the x value? 0, 2, 3, 4, 7, 9. What is f of x value? 4, 26, 58. Next 112, 466, 920. All right. What is the first divided difference? 11, 11, sir. 11, sir. Right, 11. Next one, 32, 32. Next 54, 60. 54, sir. 54. Right. Someone creating some disturbance there. All right, 54, 118, 118. 228. Come on, 228. 28. So అందరికి ఈ విధంగా వచ్చిందా? First difference 11, Yes, sir. 32, 54, 118, 228. All right. Now go for the second difference. ఇదెంతమ్మా? 32 minus 11. ఎంత వచ్చింది? 7. 7, sir. 7. 7. మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే 7 వచ్చిందా? Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్ 11, sir. నెక్స్ట్ 11. నెక్స్ట్ 16. 16. నెక్స్ట్ 22. 22. Next. Third differences. Right? Emma? 1, sir. 1. Next. 1, sir. Once and once. All ones. Therefore, fourth differences is 0. 0, 0. Fifth difference is also 0. Right? ఈ విధంగా మీరు టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన దానికి 5 మార్క్స్ మీకు క్రెడిట్ అవుతాయి. రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x0. x0 value is 0. x1 is 2. x2 is 3. x3 is 4. x5 is 7. x6 is 9. So we need f of x0. So delta f of x0 x1. So this is divided difference of f of x0 x1 x2. These are the values we have to use. Right? So now formula కు వెళ్ళండి. ఇది అందరికీ కరెక్ట్ గా వచ్చింది కదా ఈ విధంగా? Right. Right, I am clearing this. Now, so third difference వరకు రాసుకుందాం. Now, so Newton divided difference formula is given by y is equal to my f of x0 plus x minus x0 into f of x0 x1 plus x minus x0 into x minus x1 into f of x0 x1 x2 plus x minus x0 into x minus x1 into
x minus x2 into f of x0, x1, x2, x3 plus so on. This is equation 1. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా? Now differentiating equation 1 with respect to x on both sides, we get మనకి dy by dx is equal to, that this derivative is 0. Next x minus x0 derivative is 1, so that f of x0 comma x1 plus, so ఇక్కడ uv అప్లై చేయాలి కాబట్టి uv అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ దీని డెరివేటివ్ ఇస్ 1, సో కాబట్టి x minus x1 plus x minus x0 into f of x0, x1, x2. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ UVW అప్లై చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ x minus x1 into x minus x2 plus x minus x0 into x minus x2 plus x minus x0 into x minus x1 into and the f of x0, x1, x2, x3. Okay, and plus so on. So this is equation 2. Is it clear? Yes, sir. Right. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మనకు ఉన్నటువంటి టేబుల్ నుంచి ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. సో dy by dx is equal to ఎంతమ్మా, సో dy by dx at x is equal to, x వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 6 is equal to f of x0, x1 డైరెక్ట్ గా వేసేద్దాం. f of x0, x1 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మీకు, 11. ప్లస్ నెక్స్ట్ పదం ఏంటి, x minus x1, x minus x1, X minus x0. x minus x1 అంటే 6 minus x1 వాల్యూ ఎంత, 2, sir. 6 2, sir. minus 2 plus 6 minus 0, 6 minus 0. 0 into 7 7 plus plus next 6 value minus 0 into 6 minus 0. 6 minus 2. 6 minus 2 plus Plus 6 minus 0 into 6 minus 3. 6 minus 0 into 6 6 minus minus 3 plus 6 minus 2 into 6 minus 6 minus 2 into 6 minus 3 minus 2 into 6 minus 3 into 2 1. into 1. 1. into 1 plus 0 అని అంతేనా, Yes, sir. which is equal to 11 plus, so దీని వాల్యూ 70. 6 minus 2 అంటే 4, 4 plus 6 10, 10 into 7 అంటే 70 plus Plus 54. total value Yes, sir. 54. 54. సో వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా మీకు టోటల్ గా, 135. 135. 130, 130. right, 135, right. Okay, this is our derivative dy by dx at x is equal to 6 is equal to 135. అర్థమైంది కదమ్మా, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. రైట్. సో కాబట్టి ఈ మోడల్లో మీకు కొన్ని హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, అవి జాగ్రత్తగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటారు. రైట్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, find f dash of 5 from the following table. Find f dash of 5 from the following table. So x values 1, 2, 4, 8, 10. F of x values 0, 1,
5, 21, 27. This is the first one. And the second problem. Find f dash of 10 from the following data. Find f dash of 10 from the following data. Here the x values 3, 5, 11, 27, 34. The f of x values is minus 13, 23, 899, 17315, 35606. Right? Am I రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటర్ చేయగలరు కదా? Yes, sir. Right? So with this we'll stop today. So మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక మీరు రేపు క్లాస్ లో మీరు క్లారిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. And tomorrow we are going to prove, we are going to learn maximum and minimum of a tabulated function. Maximum and minimum of a tabulated function గురించి మనం రేపటి క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. Right? So anything you want to say now? Right? ఏమైనా చెప్పేది ఏమన్నా ఉందా అడగాల్సింది కానీ? No, sir. All right. Okay, with this I will stop today, and again tomorrow we'll meet again. Okay. Thank you, one and all.